gewusst, dass es seine Schuld ist, aber trotzdem muss doch die Frau zuerst nachgeben. Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Hallo? Hallo? Ähm, Okay. So theoretically, everything we did last episode's working, right? aber ich habe dich vorhin angerufen. Should be able to go to, this is it. Ich stehe unten vorm Haus. We'll download the zip. Du sag mal, wenn bei dir schon jemand ist, dann... Ich muss da mal ran. Oh, Entschuldigung. Wait. See, looks like I did the same thing again. Hallo, ich bin es. Okay, there it is. Scared me for a second. But now we go. Okay. Hallo, bist du noch da? Wer soll bei mir sein? Meinst du? Ist nicht so wichtig. Okay, dann komm ich jetzt runter. Ja, gut. Was ist los mit dir? Warum wirfst du auf einmal deine Tasche durch die Gegend? Wie soll ich dir das erklären? Aber weißt du, was noch seltsamer ist? Gerade eben hatte ich das Gefühl, als ob da noch ein anderer Yagisawa gewesen wäre. Das war mein anderes, mein ungeschicktes Ich. Was soll das bedeuten? Jedenfalls ist alles gut. Alles gut, was soll das jetzt wieder heißen? Naja, dass du mich sehen kannst, das ist gut. okay, now I'm feeling better. Das bedeutet, dass ich dieses Mal erst habe. Tut mir leid, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Ja, hier ist es wirklich wunderschön, oder? Change directory. Paste our path. Aber weißt du, vorhin, als du deine Tasche weggeworfen hast, da habe ich dich wirklich dran. We did node Meinst du dir das nicht? install. Vielleicht eins fix oder das wäre ja irgendwie... No, it's not node install. It's a npm Oder seid ihr zu Hause mit Zwillinge? install. Sag mal, ist es nicht kalt? Okay, while that's running, we can get our notes up to date. I'm not sure exactly which episode I'm on. I'm looking at recordings probably won't tell me anything today. I've got it when I have it mixed up with some extra info. Das alles nicht so richtig erklären. Auf jeden Fall war es gut, dass ich dich treffen konnte. Probably keep that one. So that one's probably 49. No. Yeah, it probably is.
49. Probably just delete this one. I'll have to watch it again. So like 49, 50. Skip one, recording 51. Try that. So you got 49, 50, 51. Yeah. We'll call this one. Yeah. Chapter 6, GitHub, Chapter 6 code review. See, I may be off one. We'll make an extra copy. I can straighten them out while I do the uploads later. Because I'll have to compare them to what I save on Twitch. Keep everything halfway in sync. So we'll review 6 again. Okay, I'll save this. We got 3 6s. We did code 5 review, code 6 twice, and this is the second one on 6. So maybe, okay, that's probably what I did for the day. I don't know if I'll keep that. I may delete that first episode of 6. Okay, so this is done. Now we'll do it's not going back that far. So we did the npm install, and then we'll do node server. And while it's doing that, we'll go back to not the notes this time. We'll go to GitHub. Because we're gonna go first. We're gonna go back to chapter 5. Chapter 5. Chapter 5. Chapter 5. Chapter 5. Repositories. I should bookmark that too. There, chapter 5. So this is not bookmarked. Now that I put it on there, probably won't use it as much. Now that we're almost done with it, should be done with it, but it's a good reference point still. What I want, just maybe make it a little smaller so I can see what's going on. I want the README. I actually thought I could edit here. Since I could, maybe I can't. May not be what it's designed for. Darns. Well, no, I can do it. That's still in markup. That's all I wanted. The +1, +2. Okay. Now we go back. So we got yeah, your repositories. That'll work. Go into 6. And it's still wanting me to add a README file. Should have copied all of that actually. Let's do that. So I told you it'd be good to bookmark it. Let's get a little bit more. Get for Windows, your repositories, chapter 5. Let's go down to the README. So I wonder. Over here, if it's any different. There. I'm gonna change all that anyways. So really, that's not what I needed. Yeah, that's closer to what I needed already. Just need these last 2. That's what we've done so far.
Wenn man das Ende einer Sache Wonder why this is muss man so tun, als ob es Wahrheit wäre. formatted, kinda. Man muss einen Anfang This one's not. Die Wahrscheinlichkeit entscheidet über die Bestimmtheit. Wir sind Geisteswesen und gleichermaßen Maschine. Wonder if I can change that at all. Surely, if we go, Setz deine Rettung durch mit Furcht. Schlechtes Beispiel. Symbole. Der Mensch hat seinen Weg verloren, seinen eigenen Platz. Er sucht nach ihm. Aber wer begleitet den Menschen dorthin? Nope. Ein fester Boden. Gnade. If anything loses its formatting again, that's fine. I can live with that. Is there? Man muss versuchen, sie nicht in die entgegengesetzte Richtung zu kippen und sie im Glauben zu lassen. Okay, back up to date. And we got a server running. We didn't get that last time. Yay, we're making progress. 6 might be running. Die Natur See what 6 looks like. und Dunkelheit. Gott lenkt durch Vielfältigkeit. That's progress. How's that for a Pomodoro? 12 minutes in, we gotta sign in or sign up. So let's let's try sign in. Looks like somebody's already been there. Username, Togwarts, password, don't you know me? Oh, we got the link. Sign in with Facebook, sign in with Twitter, sign in with Google. Let's try this one first. Verteidiger der Gnade. Unknown user. Well, I am in my where am I? In Bezug auf Langang sind beide gleich. Do I need to minimize, Bestimmten Standpunkt. reset? Die Zeugen, die nicht scheuen, sich sogar die Kehle durchschneiden zu I should be logged in as a, let's try just a base page. Eine Leiter, zwei Fundamente. So it's logged in as me. Eine It's got my icon so it knows it's me in this browser. Gnade und So our sign in form, let's try sign in with Google. etwas Übernatürliches. 404, 401, that's an error. Okay, that's fine. I expected that because I've not put in my API keys and my secrets. But I am excited. This is the furthest we've gotten yet, and we didn't really have to do any changes to our Wenn Gott die GitHub repository other than we just added the instructions, 2 instructions, npm install and node server. So, well, we got time left. We got almost 10 minutes, 12 minutes. What can we do now that's useful? We can go. I'll probably do my. I can do them off screen. Let's see. suchen die Menschen, die ausgegeben So we'll add that. I'll probably even do that as like an off-screen episode. So let's hold off for a second. What else? What else? What else? What else? oder das Ich bin ein. Could almost do 7. Could almost skip this and go ahead to 7, which might be worth it. Mit Ich vergleichen. Let's go look at 7. Eine Reihe von Menschen sind in den letzten 4000 Jahren ununterbrochen einer nach dem anderen aufgetaucht, um ein und dieselbe Wiederkehr zu machen. Because if all I gotta do is put in my APIs and my secrets, Die Großartigkeit des Systems. I'm willing to do that just to keep moving. We got bogged down a lot last day or two. Let's see if we can edit this now. Ist das wahrscheinlich? Die Erde ist kein Hort der Wahrheit. Die Wahrheit wandelt unerkannt zwischen den Menschen. Die Menschen, die davon ausgehen, Let's go back to here. die Gnade ist in bestimmter Form etwas Natürliches. I'll edit this. Die Natur besitzt eine gewisse Vollkommenheit, Get our instruct. Nope. Und um uns zu zeigen, dass Dang sie it. bloß ist, Thought I had this figured out. weist sie gewisse Fehler auf. I guess so. Is that my edit file? Vernunft gibt uns strengere Anweisungen als jeder I'm Herrscher. not used to recognizing Die Natur hat uns ganz geschickt in die Mitte gestellt. Wenn wir die eine the markdown language yet. sich lässt uns zwangsläufig auch die andere.
So now we're going to go back into our 7. We can edit it. Gott lenkt durch vielfältige We're going to try the same stuff. Same thing we just did. So commit the changes that we just edited. Sorry, README for, let's go back to the root for 7. Wenn sich die Glieder nun trennen und nicht mehr an das Ganze denken, ist es nichts anderes als ein sterbendes Wesen. Our README was updated 13 seconds ago. And it's got the same instructions. Okay. Allgemeine Güte, So I'm happy with all that. das sind wir sichtbar. What is this? This is our 6th server. That was great. Let's see what we got returned. 302. OAuth Google's 302. SignM was a 200. SignM was a 302. SignM was a 200. Image logo was a 200. 104 was a 200. So all those are good numbers. Sounds great. We'll do a Control C. Control C. See, we're out of that one. We'll probably just change that to a 7 here in a minute. So really, I'm going to say we're good on all this. Wir finden Zahlen, Zeit und Dreidimensionalität. Als Schlussfolgerung nennt man sie daher notwendig. Etwas anderes zu denken ist nicht möglich. Wir erkennen die Wahrheit nicht nur durch die Vernunft. Something's holding that open probably here. Emotion erkennt, dass es im Raum 3 Dimensionen gibt. Prinzipien werden Kill that. Gesetze werden We got 5. We got 6. We're done with. We're gonna get 7 running. zwei Zeichen für Natürlichkeit. Die Gnade I'll leave that open for our local host next. So let's minimize our browser. Is this what's got it? Schöpfung der Menschen durch Gott. Yeah, we got 6 open here. Let's kill that. Sie schafft die Gnade und die Buße für die Sünde, trotz dessen Okay. Taufe. Obwohl er gekommen ist, die Symbole zu beseitigen und die Wahrheit zu bringen, ist er gekommen, um das Sein, das davor existiert hat, zu beseitigen und durch Symbole zu ersetzen. Das ist furchtbar. Something still got it open. Liebe ist kein symbolisches Gesetz. Probably this. Yeah, we'll close that one. And then we can delete it. Created a shortcut to what I wanted to delete. Dass man geliebt wird, kann man nicht dadurch beweisen, dass man die Ursachen für die Liebe logisch Okay, and just to be thorough, we'll throw that in the trash can too. And we'll pull it down from our GitHub repository and make sure everything's working in the same workflow. Get on out of here. And that's probably the one thing I wanted to save, just because I could have saved some typing, possibly. But I'd rather do it from scratch and make sure I got everything working right. So, whatever. 18 minutes. Is there anything else we can do, or am I just ready to go to 7? Gnade der zweiten Geburt schafft Letzteres. Ich kann die absolute Finsternis lieben, aber wenn Gott mich ins Zwielicht zieht, We've got a lot of stuff closed. I think, denn ich erkenne dadurch keinen Vorteil bei absoluter Finsternis. I don't know. We'll see. Das ist unangenehm. Das ist I think I kind of want to do a reboot on the server, just for good luck. Gefahren, die die Finsternis zu meinem Idol gemacht haben. Can I get my notes up to date, maybe? Was ich tun soll. Ich kenne weder meine Situation noch meine Pflicht. Meine I Seele don't think I need this anymore. I'll close that one. richtet sich Team viewer. nichts zu teuer. Brackets while we're working on here. So that's our notes. So we're saying this is episode 51. We did chapter 6 code review. We got it working. We did our notes on it. No, we did it twice. Yeah, we did chapter 5, chapter 6, chapter 6. Ist es wert, einen sühnenden Gott zu haben. Sühne zu erhalten. Looks like next episode we'll probably go ahead and do chapter 7. We'll just try and get everything ready so we can Sie würden für die get right in. Oh, alle Hören in einem Bereich nicht we'll verderben. try and get everything ready so we can just get right into it. That way if we do have a bug, we'll have time to just think about it and work through it. Which I kind of know what, not know, I think I know what we need to do. It'll be the more, Das alles auf Gott verweist. it's the first one that we'll have to change some stuff. Well, we really should, yeah, we'll just run it. We might get something. Aber dass Gott If we can get past that loading page, I'd be happy. dass Gott sich den Menschen That's where we've been stuck, apart from not really having chapter 6 code. So we'll make this chapter 7 code review. Chapter, no, what's comma? Chapter 7,
Episode 52. Schein, der existiert, wenn es Alright, we're good on all that. wir wünschen, Control save. unser Leben in den Ideen der anderen führen zu können. Gott Let's blow that up. We'll get a screenshot for the camera. Raum des Nichts. Das alles ist nicht mit dem Willen zu kontrollieren. Got that. We can close this. Durch Tyrannei. We'll be near the bottom of the screen. Ein alles erfüllender Punkt. No, we won't. We'll be a little further up. Gegenseitige und notwendige Beziehungen. Right there. Where's my, yeah, Thursday. Der Fehler in I der got some returns here I can take out. der Wahrheit. Der Wahnsinn Basically, we're gonna be on Furcht. Gottes Taten. Ein unendliches Chaos. 52 right here. In weiter That's almost more than what we need for a screenshot. geschlossen auf Kreuz oder Rückseite gelaufen. Unsere Seelen wurden in die Körper hineingeworfen. Dort finden sie Zahlen, Zeit, Dreidimensionalität. Can do this. Just keep it interesting. Unendlichkeit ohne Wert. Unteilbar. Unendlich. Unser Wesen liegt in der Bewegung. Vollkommener Stillstand bedeutet Tod. Ordnung und Natur haben ihre Wahrheit in sich selbst. Durch die Kunst sperren wir die einzelne Psyche eines jeden in die anderen ein. Jeder hat einen Platz für sich. Die Imagination vergrößert kleine Objekte so sehr, dass sie unsere Seelen erfüllen. Und sie verkleinert große Objekte auf das eigene Maß. Jeder schafft sich seinen eigenen Gott. Die glanzvolle Lage von Adam. Feuerspitze am Holzscheit. Wahl eines bestimmten Punktes. Zusammenhang. Ständiger Wechsel von These zur Antithese. Erstaunliche Geometrie. Unzählige Zahlen. Der Endlichkeit gleichende unendliche Raum. Zahlen ahmen den Raum nach, der im höchsten Maße anderen Charakter hat. Die Natur vervielfältigt sich und ahmt sich nach. Künstlichkeit ahmt nach und vervielfältigt sich. Alles Unerklärliche existiert trotzdem weiter. Gottes Wort. Der Gott immanente Gott. Welche geboren sind durch sein neues Leben, das Leben. Das Nichts. Allmacht. Ein Okay, everything's clear here. I might go ahead and do a shutdown and restart on this. Let's see. Or not. Let's just do, just keep it simple. Yeah, because it's news 7. Wunsch nach Unabhängigkeit. We're gonna do the install and the server. That should be enough, right? Let's just try it and see what we get. Erstaunliche Ordnung weiter. Wie lebende Tote, verstorbene Tote, die ein Stich gelassene Auserwählte. Das Fundament der Eigenliebe, was man hassen soll. Ich. Just copying this path. And we'll close that. We'll come back in here. We'll need another one. Change directory. Paste a path. Oh, we need a space. Dang it. Change directory space. Select all. Dang. Okay. Change directory. Space. Paste path. I'm using my other hand. Trying to share the load. Okay. Now we did in. Doing up arrows, but none of those are any good for me.
So we'll do npm install, enter. And that's 25 minutes. That's our Pomodoro. I'll do a break while it installs. Looks like it's running. So be back in a bit.